Good morning children, welcome to our social class. We are already going with our second lesson, our houses. So far we learned topics. Today we will complete this lesson. I have a one question for you. I have a question for you here. Which house is called as a good house? We are living in a house. We are having so many houses around us. We learn different types of houses also. Now I have a question for you. Which house is called a good house? Is every house is a good house? హౌస్ ని చాలా బాగుంది, మంచి హౌస్, గుడ్ హౌస్ అని మనం ఎప్పుడు అంటాం దాన్ని? లెట్ మీ టెల్ యూ సమ్ పాయింట్స్. మీరు చెప్పిన తర్వాత అవన్నీ చూసుకోండి. మీ ఇంట్లో అవన్నీ ఉంటే యువర్ హౌస్ ఈజ్ ఏ గుడ్ హౌస్. అర్థమవుతుందమ్మా? First point is, for it is a features of a good house. ఒక మంచి ఇల్లు అనడానికి ఇవన్నీ ఉండాలి. What are the features of a good house? First one, it should have doors and windows. Doors and windows. Doors ఉండాలి, windows ఉండాలి. ఉన్నాయమ్మా? Is there doors and windows to your house? Yes, doors and windows are very important to our house. Why? Because doors and windows helps to enter the fresh air inside our house, and not only fresh air, sunlight also will enter into our house. Why we need a fresh air and sunlight into our house? To let the bad air which is inside our house to get out of the house and to let the fresh air inside the house. Understand children? Why we need doors and windows means, see for example, when we are sleeping at night time, what we do? We close the windows and doors. All the windows and doors we close and we sleep in the house. Whole night we sleep. What happens? The air which we are breathing and the air which we are living out will stay in the room itself only. Yes or no? Yes. Yes, it stays in the room itself only. And when we wake up in the morning, what we do? We open the doors and windows. Yes or no? We open the doors and windows. When we open the doors and windows, the air which is inside the room the whole night will go outside and the fresh air will come inside. And you know children, there will be a small dust particles and germs also inside the house. Inside the house. To, to kill the dust particles and germs, we must let the sunlight fall into our house. Understand children? When the sunlight comes into our house, that sunlight kills the germs. Sunlight kills the germs. The germs which we cannot see with our eyes will be killed by the sunlight itself only. So for that purpose we have to open our doors and windows, and we have to let the fresh air and sunlight into our house. Okay children? And next, second one is wire netting. You know what is wire netting? Wire netting. There must be a wire netting to the doors and windows. Doors ki, windows ki మనం నెట్ వేయించుకోవాలి. వైర్ నెట్టింగ్ అంటారు దాన్ని. నెట్ ఎందుకు వేయించుకోవాలి? Why? To avoid the insects. To avoid the insects. అంటే చూడండి, flies, mosquitoes, small insects which we cannot observe while they are coming inside. మనకి తెలియకుండా ఇంట్లోకి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి చిన్ని పురుగులు, దోమలు, ఈగలు. చూడండి, వాటన్నిటిని అవాయిడ్ చేయడం కోసం we must have a wire netting to our windows. Okay children? And there must be a garden. Do you know garden? గార్డెన్ తెలుసామా మీకు? గార్డెన్ అంటే మనకి పెద్ద, అంటే మోర్ ప్లాంట్స్ ఉంటే పెద్ద ప్లేస్ గార్డెన్ అనుకుంటాం, అవునా? నో, ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ అబౌట్ దట్ గార్డెన్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ హౌస్ షుడ్ మెయింటైన్ సమ్ ప్లాంట్స్.
అర్థమవుతుందమ్మా? కొన్ని ప్లాంట్స్ పెంచుకోవాలి మనం ఇంట్లో. అయితే చిన్న ప్లేస్లో అవ్వచ్చు లేదా పాట్స్లో అవ్వచ్చు. వాట్ ఎవర్ however we have to grow the plants inside our house. మీన్స్ చూడండి, మన ఇంట్లో మీకు ఆల్రెడీ మీ హౌస్లో ఆల్రెడీ మొక్కలు ఉండే ఉంటాయి. గులాబీ మొక్కలు, మనీ ప్లాంట్, క్రాటన్ ప్లాంట్స్, టమాటో మొక్కలు అని చెప్పి డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ మమ్మీ పెంచుతూ ఉంటారు ఇంట్లో, అవునా? ఒకసారి చూడండి, అక్కడ మనకి ఫ్రెష్ ఎయిర్ ఉంటుంది. To have a fresh air in our house, we have to grow the plants. Understand, children? And next, we must have water facility. What we have? Water facility. We must have water facility. Not only water facility ante telusa amma, everywhere we must have water. In the kitchen, in the bathroom, outside of the house, everywhere we must have running water. Okay? And next, drainage system. Drainage system. Drainage system ante telusa amma, whatever the water we use inside the house will go outside through the lanes. I mean, డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ అంటే బాత్రూంలో యూజ్ చేసేది, కిచెన్ షింక్లో యూజ్ చేసేది, బయట బట్టలు ఉతికేటప్పుడు యూజ్ చేసే వాటర్, ఇల్లు కడుక్కునేటప్పుడు క్లీన్ చేసుకునే వాటర్, మొత్తం ఈ డర్టీ వాటర్ అంతా బయటకు వెళ్ళిపోయే డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ మనకు ఉండాలి. దెన్ ఇట్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఏ గుడ్ హౌస్. Understand, children? And there must be a power supply also. Power supply. There must be have a power supply. మనకి పవర్ సప్లై ఉండాలి ఇంట్లో. ఖచ్చితంగా కరెంట్ అన్నది ఉండాలి. కరెంట్ లేకపోతే ఇల్లు ఎలా ఉంటుంది? చీకటిగా ఉంటుంది. డే టైం అనుకోండి ఏదో ఒక రకంగా వెళ్ళిపోతుంది. వాట్ అబౌట్ నైట్ టైం? నైట్ టైం మనకి ఫ్యాన్ లేకపోయినా, లైట్ లేకపోయినా పని అవ్వదు, అవునా కదా? ఎస్. సో వీ మస్ట్ హ్యావ్ ఏ పవర్ సప్లై. We must have water facility, we must have drainage system, and we must have power supply in our house. Understand? Then it will be called as a good house. And what else? We must have ventilators. Ventilators. మీకు తెలుసా ventilators అంటే ఏంటో? Ventilators means it is a small gap near the ceiling. Ceiling అంటే ఫ్యాన్ తగిలించి ఉంటుంది చూడండి పైన రూఫ్. ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను, దట్ రూఫ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సీలింగ్. ఆ సీలింగ్ దగ్గరలో మీరు మీ ఇంట్లో అబ్జర్వ్ చేశారంటే చిన్న గ్యాప్స్ కనిపిస్తాయి కదా, వాటిని వెంటిలేటర్స్ అంటాం. దట్ వి కాల్ యాజ్ వెంటిలేటర్స్. వై ఏ గుడ్ హౌస్ షుడ్ హ్యావ్ వెంటిలేటర్స్ మీన్స్ that ventilators let the air which is stuck on the ceiling will go outside and let the fresh air to come inside the room. Understand? Ceiling దగ్గర ఉన్న ఎయిర్ బయటికి వెళ్ళిపోయి బయట ఉన్న ఫ్రెష్ ఎయిర్ రూమ్లోకి రావడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి వెంటిలేటర్స్. సో ఏ గుడ్ హౌస్ షుడ్ హ్యావ్ ఏ వెంటిలేటర్స్. ఓకే చిల్డ్రన్? హియర్ సో ventilators are also important for a good house. And next, there must be have a dustbins in our house. Dustbin. There must have a dustbin. We must have dustbin in a house. డస్ట్బిన్ అంటే తెలుసు కదా, చెత్త వేసుకునేది. కిచెన్లో ఒకటి ఉండాలి, ఇంటి బయట ఒకటి ఉండాలి. మీకు అర్థమవుతుందా? అండ్ ద డస్ట్బిన్ షుడ్ బి కవర్డ్. డస్ట్బిన్లో కవర్ పెట్టి ఉండాలి. ఆ కవర్ మీద మళ్ళీ కవర్ మూత పెట్టి ఉండాలి. సో దట్ మస్కిటోస్, ఫ్లైస్ రాకుండా ఉండడానికి. ఓకే చిల్డ్రన్? సో we must keep the dustbins also. We must have a dustbins in our house. And next in the kitchen and toilets should be clean and tidy. కిచెన్ టాయిలెట్స్ ఎలా ఉండాలంటమ్మా? క్లీన్గా టైడీగా ఉండాలంట. ఎవ్రీ టైమ్ వీ మస్ట్ క్లీన్ అవర్ కిచెన్ అండ్ టాయిలెట్స్. ఎవ్రీ టైం మనం ఫుడ్ వండుకునే ప్లేస్ కాబట్టి అది నీట్గా ఉండాలి. మన స్నానాలు అవి చేసే ప్లేస్ కాబట్టి బాత్రూమ్స్ కూడా నీట్గా ఉండాలి. సో వెన్ ఎవర్ యూ గో టు ద బాత్రూమ్స్, డోంట్ స్పాయిల్ ద బాత్రూమ్స్. వాటర్ ఎక్కువ ఫ్లష్ చేస్తూ ఉండండి. అర్థమవుతుందమ్మా? సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ ఏ గుడ్ హౌస్. ఒక ఇల్లు గుడ్ హౌస్, మంచి హౌస్, అన్ని కంఫర్ట్స్ ఉన్న హౌస్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్స్. ఒక్కసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి మీ ఇంట్లో ఇవన్నీ ఉన్నాయా లేవా. ఒకవేళ లేకపోతే క్రియేట్ చేసుకోండి. డోర్స్ అండ్ విండోస్, వైర్ నెట్టింగ్,
garden, water facility, drainage system, power supply, ventilators, dustbin, kitchen and toilet should be clean and tidy. Okay, these are the features of a good house. Okay children, we learned about the good house. Then how we have to keep this house? ఇప్పుడు ఈ గుడ్ హౌస్ మనం ఎలా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి? How we have to keep maintain this good house? ఇది ఎలాంటి ప్రికాషనరీ స్టెప్స్ తీసుకోవాలి? మన హౌస్ ని నీట్ గా ఉంచుకోవడం కోసం మనం ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి? వాట్ ఆర్ ద caring steps which we have to follow to keep our house properly? First of all, taking care of our house. What is this, Amma? Taking care of our house. How we have to take care of our house? అమ్మ మీలో చాలా మందికి ఉన్న హ్యాబిట్ ఏంటంటే పెన్సిల్ దొరికితే చాలు గోడ మీద గీసేస్తూ ఉంటారు. ఈవెన్ ఇన్ అవర్ క్లాస్ రూమ్స్ ఆల్సో గోడ మీద గీసేస్తూ ఉంటారు. మీకు అలవాటు బుక్స్ వెనకాల walls మీద గీసేస్తూ ఉంటారు. డోంట్ స్క్రిబుల్ ఆన్ ద walls. అండర్స్టాండ్ చిల్డ్రన్? ద ఫస్ట్ స్టెప్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ఈజ్ డు నాట్ స్క్రిబుల్. స్క్రిబుల్ అంటే పిచ్చికెదలు, బోర్డు మీద గోడ మీద పిచ్చికెదలు పెట్టడం. డోంట్ స్క్రిబుల్ ఆన్ ద వాల్స్. మీ ఇంట్లో గోడల మీద పిచ్చికెదలు పెట్టకండి. కొంతమంది పెన్సిల్తో గీస్తారు, కొంతమంది క్రయోన్స్తో గీస్తారు, చేతికి ఏది దొరికితే దాన్ని పెట్టి గోడ మీద ఇలా గీస్తూ ఉంటారు ఆర్టిస్ట్ లాగా. Okay, don't spoil the walls. Understand children? Don't spoil your house. And next one, you have to throw the garbage. Throw the garbage. Garbage ante telusa amma meeku? Garbage means nothing but చెత్త. మన ఇంట్లో యూజ్ చేసినప్పుడు వచ్చే చెత్త అంటే వెజిటేబుల్స్ కట్ చేసినప్పుడు వచ్చేది, అండ్ రూమ్స్ క్లీన్ చేసేటప్పుడు వచ్చే డస్ట్, ఇదంతా చెత్త. ఈ గార్బేజ్ని ఎక్కడ వేయాలి? యూ హ్యావ్ టు త్రో ద గార్బేజ్ into garbage cans. ఎక్కడమ్మా? garbage cans. garbage cans లో వేయాలి అంటే డస్ట్బిన్ లో వేయాలి. అర్థమవుతుందమ్మా? గార్బేజ్ క్యాన్ అంటే నథింగ్ బట్ డస్ట్బిన్. మనకు వచ్చే డస్ట్ అంతా తీసుకెళ్ళి డస్ట్బిన్స్ లో వేయాలి. we have to throw the garbage into garbage cans. Okay children, and next we have to wash the dishes. Wash the dishes after every meal. ప్రతిసారి మనం మార్నింగ్ టిఫిన్ చేస్తాం, మధ్యాహ్నం భోజనం చేస్తాం, రాత్రి ఫుడ్ తింటాం, ఈ మధ్యలో మనం స్నాక్స్ కూడా తింటూ ఉంటాం. ప్రతిసారి మనం చాలాసార్లు డిషెస్ యూజ్ చేస్తాం, అవునా? అండ్ బోల్డ్ అని సామాన్లు వచ్చేస్తాయి సాయంత్రం అయినప్పుడు, అవునా? మమ్మీ ఒక్కరే కూర్చొని వాష్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. సో యూ హ్యావ్ టు క్లీన్ ద డిషెస్ వాట్ ఎవర్ యూ యూజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు గ్లాస్తో వాటర్ తాగారు, వాష్ దట్ గ్లాస్ అండ్ కీప్ ఇట్ ఇన్ ఎ ప్రాపర్ ప్లేస్. మీరు టిఫిన్ చేశారు, వాష్ యువర్ ప్లేట్ అండ్ కీప్ ఇట్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ ప్లేస్. మీరు అలా క్లీన్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మమ్మీకి కూడా వర్క్ తగ్గుతుంది. అర్థమవుతుందా అమ్మ? సో యూ హ్యావ్ టు వాష్ యువర్ డిషెస్. యూ హ్యావ్ టు వాష్ యువర్ డిషెస్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ మీల్ సో దట్ యూ క్యాన్ కీప్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ వే. అండ్ యూ హ్యావ్ టు డస్ట్ ద రూమ్. డస్ట్ ద రూమ్ అంటే ఏంటో తెలుసా అమ్మ? బయట చెత్త తెచ్చి ఇంట్లో వేయమని కాదు. డస్ట్ అంటే క్లీన్ చేయమని. రూమ్ ఏం చేయాలి? క్లీన్ చేయాలి. డస్ట్ అంటే ఏంటమ్మా? క్లీన్ చేయాలి, మొత్తం దులుపుకోవాలి. మీ బుక్స్ అన్నీ దులుపుకొని ప్రాపర్గా పెట్టుకోవాలి. షూస్ అన్నీ సోఫా ఉంటే సోఫా దులిపి క్లీన్గా పెట్టాలి. బెడ్స్ ఉంటే బెడ్స్ దులపాలి. వాట్ ఎవర్ ప్లేస్ యూ యూస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీవీ బాగా చూస్తారు, ఆ టీవీ క్లీన్ చేయండి. టీవీ స్టాండ్, అల్మరాస్ ఉంటాయి, అల్మరాస్ క్లీన్ చేయండి. Okay children, by that you can keep your house in a neat and clean. Okay, so dust the rooms బాగా దులుపుకోండి, నీట్గా క్లీన్ చేసుకోండి. మమ్మీ ఏ చేయాలని రూల్ ఏం లేదమ్మా. you have to do the work. Okay children, you also do the work. So you have to dust the rooms. And next, keep your shoes in a proper place. Keep your shoes in a proper place. బయటికి వెళ్ళి వస్తాం, చెప్పులు ఎలా పడితే అలా పడేసి లోపలికి వెళ్ళిపోతాం. ఫాస్ట్గా ఇంట్లోకి వెళ్ళి టపాలని సోఫా కూర్చుంటాం, అవునా? చాలా మందికి బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఉంటుందమ్మా. whenever you come into the house, keep your shoes or chappals in a proper place.
or in a chappal stand. Understand children? Then going first to wash your legs and go into your house. Okay. First remove the chappals, keep it in a proper place, then wash your legs, then go into the house. It is the proper way to keep your house clean. Okay children. So these are the not only shoes, every even your books, clothes, tie or belt, ID card, even ID card also you throw like that. I know that. Everything after going to tuition, after coming to tuition, from coming to the tuition, you throw the cover like that. Don't do like that. Keep in a proper place. And after playing the toys also, you keep your toys in a proper place. So then the house will be neat and clean. మమ్మీయే చేయక్కర్లేదమ్మా మీరు కూడా వర్క్ చేయొచ్చు ఇంట్లో. Okay children, these are the precautionary steps which you have to maintain to keep your house clean. Okay, do not scribble on the walls. Scribble ante పిచ్చి గీతలు గోడ మీద గీయకండి. Throw the garbage into garbage cans. Garbage ante dust చెత్త. Garbage cans ante dustbin. Okay, wash the dishes. Dishes ante మీరు తినే ప్లేట్లు, స్పూన్లు, గ్లాసులు అవి. Dust the room. Dust ante clean చేయడం. ఇల్లు క్లీన్ చేయడం. Okay, keep your shoes in a proper place. Not only shoes, all the things. ప్రతి things ని అలా పెట్టుకోవాలి, నీట్ గా పెట్టుకోవాలి. Okay children, this is all about our lesson. We completed our lesson. Now we are going for the new words. In this lesson, we are having 8 new words. How many children? 8. 8 new words. Okay. First one, duplex. What it is? Duplex. D-U-P-L-E-X. Duplex. Come on children, say again. Duplex. D-U-P-L-E-X. Duplex. This is type of, we learned the types of house. Okay. Kacha. K-U-T-C-H-A. Kacha. K-U-T-C-H-A. Kacha. Kacha houses means temporary houses. I already told you. Hut is the best example of kacha. K-U-T-C-H-A. Kacha. And third one. Thatched. What it is? Thatched. Thatched means it is a type of a roof. ఏ house kuntadi thatched roof? Hut. Hut kunde roof ni thatched roof అని చెప్పాం మనం. Okay, thatched. T-H-A-T-C-H-E-D. Thatched. T-H-A-T-C-H-E-D. Thatched. Okay children. And fourth one, straw. S-T-R-A-W. Straw. S-T-R-A-W. Straw. S-T-R-A-W. Straw. Okay children. Straw is a material used when building the hut and making the hut. Straw. Okay. Next. Caravan. C-A-R-A-V-A-N. Caravan. C-A-R-A-V-A-N. Caravan. It is a mobile house. చెప్పుకున్నాం కదా, house on wheels. చక్రాల మీద వెళ్ళే house అని చెప్పాను మీకు. And next, sixth one, wheels. W-H-E-E-L-S. Wheels. W-H-E-E-L-S. Wheels. Wheels అంటే చక్రాలు. Okay. And seventh one, covered. C-O-V-E-R-E-D. Covered. C-O-V-E-R-E-D. Covered. And the next one, garbage. G-A-R-B-A-G-E. Garbage. G-A-R-B-A-G-E. Garbage. Okay, these are the 8 new words for our second lesson. మన second lesson లో ఉన్న new words ఇవి. Okay, బాగా నేర్చుకోండి అమ్మా. You have to learn these spellings. Everyone should learn this one. Okay, first one, duplex, kacha, thatched, straw, caravan, wheels, covered, garbage.
Okay children, question and answers are there. We will continue in our next video. Thank you children.